Yes, Elite Sports. Welcome back to Dome of European Sports News, Transfer News, Sports Analysis, Team Talk, and of course, breaking news here. We breathe sports, European Sports only. Nizere ko umeze fresh. Bamwita Michael Carrick. Press conference ya nyuma. Birumvikana ni game ya nyuma muri Premier League. Iyi weekend twinjiramo Ewana irimo imikino myinshi, games zose zizabera rimwe amasaha amwe. Man U izabera gukina na ekipe ya Brighton and Hove Albion. Hanyuma umutoza Michael Carrick byinshi cyane atangaza kuri uyu mukino, anagaruka ku bijyanye n'ahazaza he. First of all aratubwira nyine on his future ubita Michael Carrick. Avuga ati yeah, it was said the end of the season pretty much, so we are not far away, a couple of days away. So yeah, I said to you the other day about quality is pretty much around the corner and it is going to be now, but this said I can't really give you any more. Ati nibyo byaravuzwe biganirwaho, gusa icyo nababwira tugiye kugira nyinaho ayo makuru muzayamenya niba nzakomeza gutoza ekipe ya Man U cyangwa se nimba zagenda. Cyane ko nyine biravuzwe cyane mu mpera za sezo, bijyanye n'ahazaza hanjye bigarutsweho cyane, ariko icyo nababwira cyo ewan bidatinze muramenya uko bizagenda, muramenya nimba nzakomeza gutoza ekipe ya The Red Devils cyangwa se nimba ntazakomeza kuyitoza. Aka kanya nta byinshi nababwira, aka kanya nta byinshi nabatangariza. Hanyuma banamubajije kuri Team News nimba ari amakuru mashyashya bakinnyi wenda bashobora kuba bahari abandi badahari, ati not really, nta gishya kuri squad. Bango group yari hari last time ekipe ya Man ikina na Nottingham Forest, still izaba ihari. Na ekipe ya Man igomba gukina na The Seagulls cyangwa se ekipe ya Brighton and Hove Albion. Ekipe ya The Red Devils ewana yitwaye neza iyi season, intego yari afite yabashe kuzigeraho, ariko birumvikana intego za ekipe ya Man U zigomba kuba more big. Niyo mpamvu nyine bagomba kugerageza gusoza season neza, kugira ngo baninjiye muri summer transfer window bameze fresh. Hanyuma aratubwira kuri ekipe ya Brighton bazahura nayo kuri ekipe ya Brighton. Well, we are certainly conscious of the situation of the game and what's at stake. I think we've certainly got a responsibility for that. We've managed to put ourselves in a position where we kind of are the position that we are in the league, and I've said about we wanted to finish strong for ourselves as much as anything. So we are approaching the game as we would any other game. There is a lot of to pray for Brighton, for Bournemouth, for all the other clubs surrounding that. So we are well of that. Twebwe mbere na mbere turishimira position turimo, turishimira umwanya turimo, kuko twarabikoreye, twarabihataniye, ndetse turanabizi neza ko ekipe ya Brighton, ekipe ya FC Bournemouth, ama ekipe ari gushaka qualification y'Iburayi. Ubwo murabizi ko ekipe ya FC Bournemouth yo yamaze gukonfirma byibuze Europa League gambire mu myaka 127 izagaragara mu mashanwa y'Iburayi, ariko biracyanashoboka ko ekipe ya FC Bournemouth yanakina Champions League. Nibyo umutoza ari kutubwira ati twebwe tuzakora ibyacu no gutsinda match no ku approaching uyu mukino nkuko buri match yose tu approaching. Gusa tuzi ko hari byinshi cyane ekipe ishaka kugeraho. Ati tuzi byinshi cyane ekipe ishaka kugera, ekipe ya Brighton and Hove Albion ishaka kugaragara mu marushanwa y'Iburayi, ndetse n'andi ma ekipe atanga urugero no kuri yo FC Bournemouth. Michael Carrick press conference ye ya nyuma muri iyi sezo, ibyatangaje ibyagarutseho uyu mutoza ekipe ya Man U. Birumvikana yagombaga no kugaruka kuri Carlos Casemiro ugomba gukina game ye ya nyuma muri ekipe ya The Red Devils. Umukino we wa nyuma Casemiro ni kimutoza mutangazaho. We always kind of decided that last week would be his last game, so I think that went well as we all could have hoped, to be honest, and it's been fantastic. And I've said a lot of things about Kase and how well has done
for me since I've been here and for the whole club. But yeah, it was decided that it was a good time for him to finish, really. So I again just saying what the question I've just asked about this club, about bringing young players through an academy players and younger players, giving them opportunities is a real responsibility that we feel towards the game as well, and getting the balance right at certain times going into games like this. Avuga ati twarabiganiriye tunabigarukaho duhereza ku kuba umukino uheruka bishoboka ko waba ari wo mukino we wanyuma mu ikipe ya Man. Uyu mukino igihe ari cyo tugomba no guha amahirwe abakinnyi bakiri bato kuko ni inshingano zacu, ariko tukanamenya ngo nubwo wenda Casemiro atakina harimo abo bapeti bakiri bato, inshingano dufite n'ubundi ni ugutsinda umukino, ni ukwitwara neza. But yes, of course, it's an opportunity to depend on how the game goes, to try and make the most of that, because I think it's, we've got some really good young players that we want to try to take to the next step, to really and give them the opportunity. So hopefully that pans out in a positive way for us. Ati nibyo ari na mahirwe tubonye yo kongera kugerageza n'izo tara nabo bakinnyi bakiri bato dufite muri academy, ariko nyine bizaterwa nuko umukino uzaba uri kugenda. Gusa icyo twifuza nyine ni ukwitwara neza. Ati kuri Casemiro we twaraganiriye, ndetse ibyo twaganiriye twabifashe umwanzuro ko umukino w'iruka byashoboka ko ari wo waba umukino we wa nyuma. Avuga ati he just fit the right time, I think, for Case, and it was decided he's part of that as well, so it was the right time. That's the game makina na equipe ya Nottingham Forest. Usavuga ati there is an element of balance, like I've just said about the last game. We are not done, the season's not done for us, so we are really conscious of that. So there is a real balance between trying new things, moving forward, keep evolving. There are always games that we tried different things in. Some might know with some people, might not know with others. Hari match nyinshi, hari imikino myinshi twagiye tugeragezamo ibintu bishyashya, bamwe bakabimenya abandi ntibabimenye. So I think the biggest thing is that we are really conscious to respect this last game and what it stands for, and obviously try and make the best of it for us. Tabizi ko season itararangira, umukino tugomba kwitwaramo neza, tugomba gukina dushaka insinzi, tukitwara neza nyine. We want to go down there and put in a good performance and try and win the game. Tukwitekerezaho nimba Casemiro yakoreshwa cyangwa se nimba atakoreshwa, gusa ibyo twe dusabwa gukora ni bimwe, no kujya kuri iriya game dushaka kuyitsinda, dushaka amanota 3, kuko season, umwaka w'imikino ntabwo urarangira. Ayo ni amagambo ya Michael Carrick agaruka kuri game ya nyuma, last game bagomba gukina na Brighton and Hove Albion, BHA Seagulls. Ana match hatari, ekipe yakaniye kukiri gushaka European football, European qualification. Bivuga ngo Man U shobora kuza nyine kayorohereza ma ekipe yandahanganye na ekipe ya Brighton, akaba yabihomberamo, cyangwa se nkuko bivuga ati turareba uburyo tubalancing umukino, nimba abakinnyi bakiri bato tubaho umwanya, nimba ari gukoresha basanzwe nabo tugira abo dushyiramo. Ubwo nuko expecting changement, impinduka muri first 11. Ibyo byo niko bimeze, dukurikije ibyo atangaje muri press conference ya nyuma this season, umutoza Michael Carrick. Hanyuma birumvikana equipe Arsenal gitwaraga igikombe, ese ni cyatangaza hagati ya Arsenal, kuri Arsenal ndetse no kuri equipe ya Man U, on City and Arsenal. Kuri Man City, yes, kuri Man City ndetse no kuri equipe ya Arsenal. Ati there was always improvement within the squad. Of course, certain things you want to tweak, certain things which we have done as we've progressed really. So just because it's the end of the season, it doesn't change what we've said it
from the start. We came in need to try and put things in place and improve for the long term. So it's not just because the season is coming to an end that that gets cleared up, and whatever happens, it goes in a certain direction. I think we've got to really a good foundation of the squad and a good mixture of ages in different stages of their careers. I think we've proved that we are really dangerous and we can score goals, which is exciting and encouraging moving forward for sure. Bashobora kuba bacalenjinga Arsenal na Man City mu myaka iri imbere, ati twarabigaragaje, twerekanye ko dufite squad nziza, twerekanye ko twatsinda ibitego, twerekanye ko ibyo kubakiraho bihari kandi byinshi cyane. Ibyo twarabyerekanye, twerekanye ko ibyo ngibyo tubifite. Hanyuma akagaruka kuri iyi equipe ya Arsenal, ahubwo of course amakuru anazamutse abo bita Lukshaw, ntabwo byakunze ko agaragara muri equipe izakina World Cup. Uyu musore wa equipe ya Man U uvuga ngo sama yose no kwikoresha aruhuka, gusa nyine byari kuba byiza, burya nta mukinnyi utabushaka gukina World Cup, gusa nyine Lukshaw ntabwo byakunze na gato. Ubwo rero umutoza akavuga ati twerekanye ko dufite equipe nziza yatsinda ibitego, kandi of course birumvikana nimba baratsinze ama equipe akomeye, iyo Man City, iyo Arsenal, iyo Chelsea, iyo Liverpool, Big Six, nimba yarazitwayeho neza, nta kabuza nyine kuvuga ati sezita twaba challenginga ku gikombe. Cyane ko ibyo turi kubaka n'iby'igihe kirambye, birumvikana ko ntabwo yibeshye na gato uwo bita Michael Carrick. Hanyuma agaruka kuri champion w'Ubwongereza Arsenal, avuga ati first of all, I'd like to say huge congratulations to Arsenal and Mikel and the players and all the staff. Mbere na mbere ndavuga congratulations kuri equipe Arsenal, umutoza, abakinnyi, nicyo kintu naheraho. I think when you win the league, you win because you deserve it. Ndatekereza ko burya utwaye igikombe ugitwara kuko ugikwiriye. So much over such a long period of time needs to be done so well in order to win it. Rero byabasabye igihe kirekire ndetse bibasaba gukora cyane, bakora neza kugira ngo babashe gutwara igikombe. They've been really consistent over a number of years now, and the patience and the improvement that they've had of taking steps, I think they are at the stage now where they deserve to win it. Rero imbaraga bakoresheje, ukwihangana bagize, uburyo bakomeje gukura cyane, bari bageze mu mwanya wo kuba baterura igikombe nta kabuza rwose. Ati equipe Arsenal yari kwiye guterura Premier League. Umutoza Michael Carrick ababwira ati congratulations. Hanyuma agakomeza agira ati as a football club, of course that's where we want to be. Natwe nka equipe y'umupira w'amaguru, nka equipe ya Man U, natwe niho twifuza kuba turi. Turifuza kuba turi equipe itwara igikombe cya shampiyona y'Ubwongereza. Of course Man iracyarusha ibikombe Arsenal, ariko kuva Sir Alex Ferguson yagenda 2013 ni equipe itarongera guterura Premier League. Rero akavuga ati natwe hariya niho twifuza kuba turi, turifuza kuba turi equipe itwara Premier League as a football club. Kandi equipe ya Man U si equipe ihatanira kuvuga ngo tubone umwanya mwiza, oya, ni equipe ubundi ivuga iti tugerageze dutware ibikombe. Hanyuma nibyo akomeza tubwira ati we've been there in the past and doesn't mean necessarily you will always be there again, but that's certainly as a football what we are striving for as soon as possible. Really mu myaka ishize twari equipe nyine twari ibikombe, twitwara neza, muranabibona hano kuri kano gafoto ma equipe buryo n'imyaka yagiye atwaramo Premier League. Ati aho ngaho rero natwe niyo twifuza kongera gusubira, nubwo bisaba ko dukora cyane, natwe rero nibyo turi kuvunikira, nibyo turi gushyiramo imbaraga kugira ngo duterure Premier League, twongere tube equipe iraza igatwara igikombe. Ati nizo ntego umutoza Michael Carrick, uyu mutoza wa equipe ya The Red Devils, byumvikana aratanga congratulations kuri equipe ya Arsenal, akanatubwira kuri last game bafite na equipe ya Brighton and Hove Albion. Pre-match press conference, last press conference y'umutoza Michael Carrick, anatubwira ati bidatinze
abibaza ku bijyanye n'ahazaza hanjye, amakuru muzayamenya kandi ntabwo ari kera rwose, ntabwo ari kera. Ubwo rero byose arabituganirije, byose arabitubwiye, nizere ko wabikurikiye hano kuri LC Sports mu rugo w'amakuru y'imikino yo ku mugabane w'Uburayi. Tuganira European Sports only, transfer news, sports analysis, team stock and of course breaking news. Nkakubwira nti here we brief sports, European Sports only, post-match reactions, post-match interviews, post-match analysis, byose tukuzanira. Abakunzi ba The Red Devils ewana barimo bambaza bati bimeze biteretse utwinjize muri equipe yacu by'umutoza tubwira, ubwo mbigarutseho nizere ko wabashe kubikurikira. Hanyuma ubwo nandi ma equipe byinshi biri muri Liverpool, byinshi biri muri Chelsea, byinshi biri muri Man City, mu gihugu cya Espagne murabizi ko naho tujyayo ewana, ntuze kubucikwa nabyo hano kuri LC Sports. Les amis, stay in touch, stay connected, ndabakunda cyane.